Bro, she thinks that doll is her daughter. Oh. Bro, look at these pictures. Why does she even need us for this? Can't she just call the police or something? Bro, she thinks that doll is her daughter. Oh. Bro, look at these pictures. Okay guys, so assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, Nain Channel. So untuk hari ni Ann akan membahaskan lagi pasal Parker dan Chester. Okay, bagi Ann untuk video kali ni memang agak seram dari video yang sebelumnya. Okay, untuk video hari ni Parker dan Chester cuba membantu menyelesaikan masalah seorang ibu yang sangat aneh dan amat menyeramkan. Pada awalnya, Chester dan Parker menerima email dari seorang budak perempuan yang berumur 19 tahun bernama Emma. Emma is afraid that someone has been trying to break into her house at night. She says she's been seeing someone outside of her windows watching her, but by the time she calls for help, they've disappeared. Emma memberitahu yang beliau merasakan sesuatu yang agak menakutkan, dan Emma ada mengambil video yang menunjukkan seorang wanita yang agak menakutkan yang cuba untuk masuk ke rumahnya. Kerana orang berdekatan beliau seakan tidak percaya yang si Emma ni selalu diganggu oleh wanita tersebut. Dan akhirnya Emma minta bantuan kepada Parker dan Chester untuk membantunya yang dalam ketakutan. Now Emma says that she's so horrified of this person that she can no longer sleep at night, and she wants us to come to her house to help her immediately. So tonight we're going to head out to Emma's house to see what's going on. Let's go. Pada jam 1 pagi, akhirnya Parker dan Chester sampai ke rumah Emma. We're here. Bro, this neighborhood looks so unsafe. People are probably breaking their houses around here all the time. Bro, do you want to help us go or not? Okay, we're already here. Okay, let's just go down. It's kind of gross. Okay, let's not here. Dan bila mereka berdua dah sampai ke rumah Emma, secara tiba-tiba perkara ini berlaku. Hi, you're Emma, right? Are you Emma? Korang rasa pelik tak? Yang dimasukkan Emma dalam email tersebut, Emma berumur 19 tahun. Tapi yang membuka pintu tu siapa? Parker dan Chester merasakan sesuatu yang agak curiga, lalu mengambil keputusan untuk terus masuk ke dalam rumah Emma. Is there somewhere we can go to sit down? Okay, Emma, thank you for inviting us into your house. Could you have a seat so we can talk? Please, can you sit? Okey, semasa Parker dan Chester cuba untuk interview Emma, Emma hanya berdiri dan seakan tidak memberi kerjasama kepada Chester dan Parker. Okay, so you told us in the email you sent us that you think someone's been watching you through your window. And you said they even tried to get in once. It isn't home anymore. What do you mean? You seem to be really freaked out in that email. Oh, I was myself. Parker dan Chester semakin curiga, sedangkan masa Emma menghantar email, Emma dalam ketakutan. Tetapi sekarang seakan tiada apa-apa yang berlaku terhadap beliau. Selepas itu, Emma seakan stres. Couldn't feel it. Couldn't feel what? Dan secara tiba-tiba terdengar sesuatu yang agak pelik. Lalu Chester menanyakan, bukankah awak tinggal berseorangan? Dan Emma memberitahu yang beliau tinggal dengan anak beliau. Emma, do you live alone? Dan secara tiba-tiba si Emma meninggalkan mereka berdua, lalu mengambil sesuatu yang agak pelik, dan ini pun berlaku. What? Dude, this woman's crazy. I don't think she should have the child. Dude, whose house are we in? That's I don't know, dude. What's wrong with you? Oh,
Your daughter's in here? Apa yang dibawa Emma tu bukannya bayi guys, tetapi patung bayi. She's beautiful. Okay, setelah banyak perkara pelik yang berlaku, okay, si Chester dan si Parker ni, okay, mereka berbincang dan mereka syak itu bukan Emma yang sebenar. Oh, she thinks the doll is her daughter. You're concerned with the doll right now. This isn't even the same girl from the email. Okay, selepas si Chester dan si Parker berbincang, mereka menemukan suatu gambar yang agak pelik. These pictures. It looks like she scratched the faces out on these. Who do you think those people are? Dude, I don't know. Maybe she crossed their faces out because they died or something. This is how she grieves. Secara tiba-tiba mereka mendengar Emma seakan menyiapkan makanan dan berkata makanan sudah siap. Yo, look at that. Bro, who's supper for? The dolls? I have no idea, bro. We need to figure out what's going on in this house. Let's set us some cameras, okay? Setelah merasakan terlalu banyak perkara pelik berlaku, mereka berdua membuat keputusan untuk memasang kamera di sekeliling rumahnya Emma. Dan bila mereka masuk bilik Emma untuk memasang kamera, lalu perkara ini berlaku. Emma, what are you doing there? If that's okay. What is she doing there? This is creepy. Stop it. Okay, so we set up a bunch of cameras. Parker dan Chester mengambil keputusan untuk tidur di rumah Emma untuk membantu beliau. Masa mereka tengah tidur, Emma seakan tidak tidur dan benda pelik ini berlaku sekali lagi. Pada pukul 3 pagi, si Chester yang ingin keluar ke toilet dan beliau secara tiba-tiba mendengar suara di bilik bawah tanah. Guys, I just came downstairs to use the bathroom. I heard a screaming noise from your basement. Dan masa Chester ingin ke bilik bawah tanah, beliau ternampak Emma yang berada di kawasan dapur. Chester tidak menghiraukan, lalu terus pergi ke ruangan bawah tanah dan akhirnya Listen.
Hello? Hello? Who's there? Oh my god! She locked me in here. She locked me down here. Emma did? I'm Emma. Oh my god. Hurry, hurry, hurry. Oh, okay, hold on. I'm gonna go get Parker. Wait, no, wait, wait, no. Setelah si Chester menemukan Emma yang sebenar, Emma yang palsu terus lari dan ketawa, lalu mengunci mereka berdua di ruangan bawah tanah. Oh no. Bila Parker yang sedang tidur terdengar jeritan dari Chester dan Emma, beliau terus ke ruangan bawah tanah untuk membantu mereka. Yo, I don't know what's going on. Yo, what's going on, dude? Dude, there's a girl down here. What are you talking about? Emma's crazy. She locked us down here. We're up the stairs! We're up the stairs! Where is she? She's in there, bro! What did she do to you? Oh my god, let's go. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk keluar dari ruangan yang agak kecil yang berada di bawah tanah. Hurry! Hurry! Out the window here. Dude, she's almost down the stairs! Come on, go. Dude, hurry! Hurry! She's almost behind us! Dan secara tiba-tiba, Emma yang palsu tu berada di belakang mereka. Let's go! Dan akhirnya mereka berjaya untuk melarikan diri. Let's go. Hurry, bro! You gotta drive! I'm going. You gotta drive! Lady. She locked me in there. She locked you in there. I told you I had a bad feeling about her! Okay. Are you okay? What did she do? Dude, this is freaking me out! Bro, drive faster! Drive faster! I'm not okay. Everything's gonna be alright, okay? We'll take you back to our house for now until we can figure out what's going on, okay? Okay guys, inilah cerita untuk video hari ini. So, macam mana kalau kejadian tersebut berlaku pada korang lah? Agak-agak apa yang korang akan buat? Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, boleh tekan button like and subscribe dekat bawah tu, okay? So, boleh komen kat bawah kalau korang nak suggest apa-apa, okay? So, Assalamualaikum. Bye.